রক মিউজিক জনপ্রিয় গানের ধারার শুরু 1950-এর দশকের গোড়ার দিকে, যার বিকাশটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা আছে, যেমন জ্যাজ ব্লুজ, জ্যাজ, বুগি উগি, রিদম অ্যান্ড ব্লুজ, কান্ট্রি মিউজিক ইত্যাদি। সবগুলো থেকেই মূলত এই রকের উৎপত্তি। 1920 সালের দিকে, টু বি প্রিসাইজ 1930 সালের কান্ট্রি মিউজিকে রক অ্যান্ড রোলের আভাস পাওয়া যায়। সেই শুরুর রক মিউজিক থেকে আজকের রক মিউজিকের উৎপত্তি, ধরন, বিকাশ নিয়ে চ্যানেল 24-এর সাপ্তাহিক আয়োজন লেজেন্ডস অফ রক মিউজিক। শুধু দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমি শুভ থাকছি আপনাদের সাথে, এবং আমাদের সাথে সবসময়ের মতো অসম্ভব গুণী একজন মানুষ আমাদের সাথে রয়েছেন, অসম্ভব সম্মানিত। আমার সামনে বসে আছেন। ওনার পরিচয়টা আমি একটু অন্যভাবেই দিতে চাই, যে আমাদের বাংলা গানে, বিশেষ করে বাংলা ব্যান্ড মিউজিকে একদম শুরুর দিকের যে কয়েকজন মানুষকে আমরা হাতে গুনে বলতে পারি, তাদের মধ্যে একজন আমাদের সাথে রয়েছেন, আমাদের অসম্ভব পছন্দের, অসম্ভব সম্মানের নিউ মেন্ডিস। ভাইয়া কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। আপনাকে আজকে আমরা এই প্রোগ্রামে পেয়ে উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রিভিলেজড। থ্যাঙ্কস ফর কামিং। আই ফিল ভেরি প্রাউড। যদি ভাইয়া প্রথমে বলি যে 65-এ বাংলাদেশের ব্যান্ড মিউজিকের প্রথম দিকের লাইটনিংস, যেখানে ইউ স্টার্টেড উইথ এ ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড লেটার পার্ট ইউ স্টার্টেড প্লেইং অ্যানাদার ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। সো ওইটা নিয়ে যদি একটু বলতেন আমাদেরকে, যে হাউ অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টায় আপনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন with the lightnings and with your all the musicians. Thank you. Amar pohela, I have to remember my mother, who was behind our musical career. She insisted যে আমরা সবাই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শিখি ফ্যামিলিতে, এবং পরে আমার আব্বার ব্যাপার আমি বলবো, why we are so grateful to him. আমরা যখন শুরু করি তখন কিন্তু I was trained in keyboards এবং I played piano accordion for our first band. আমাদের type of music did not really go with the instruments that we were playing, because আমরা কিন্তু we had started playing Western tunes on this setup. We knew যে this was not the natural format. যে Western music জন্য we would have to have Western instruments. So therefore, our transition was to move into Western type of instruments. ওয়ার্ল্ড মিউজিকে 1950s-এর পরে আমরা গত কয়েকটা এপিসোডে আলোচনা করেছিলাম যে হাউ দ্য ওয়েস্টার্ন মিউজিক হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি কেম আপ উইথ দ্য জনরা বলতে ব্লুজ রক কীভাবে আসছে। সো 50s-এর কথা যদি বলি, তারপরে 50s-এর পরে 60s 70s-এ, কিন্তু 50s-এ স্পেশালি একটা ব্যান্ড নিয়ে আপনাকে ভাই কিছু কোয়েশ্চেন করতে চাই। যেমন যদিও দে ফর্মড আপ ইন 58, বাট দে গট দ্য পপুলারিটি ইন 60s-এর পরে, 70s-এর দিকে, কিন্তু দে বেসিক্যালি ফর্মড আপ ইন 1958, স্পেশালি আমি বিজেসের কথা বলছি। সো দে বর্ন ইন ব্রিটেন, দেন দে ওয়েন্ট টু দ্য অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড দে recorded their first records probably from there, and then পরের দিকে 60s-এর দিকে তারা আবার ইউকেতে এসে কাজ শুরু করে। সো তাদের মিউজিকে সবসময় ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ভাই যেমন প্রডিউসার্স প্লে এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। সো বিজিসের ক্ষেত্রেও কি সেরকম কোনো প্রডিউসার ছিলেন? আসলে বিজিসদের কথা বলতে গেলে কিন্তু বিটলসদের কথা বলতে হয়। বিটলসদের কথা বলতে বললে কিন্তু একটু হিস্ট্রিতে চলে যেতে হয়। তো Bee Gees was being produced at the time by a gentleman who is very, very well known in the field of music. His name was Robert Stigwood. Robert Stigwood was producing Eric Clapton at that time. At that time. এবং the Beatles broke up in 1970 formally. April of 1970, they broke up formally. But they stopped recording sometime before that. Robert Stigwood, in his experience and in his intelligence, he realized that there needed to be a replacement for the Beatles, and he found the Bee Gees to be the ideal replacement for two reasons. One is because visually the Bee Gees look like the Beatles, these 4-5-man bands, with the same instruments. And secondly, the Beatles were singing a lot of harmonies in their songs. Most of the songs you see were not solo songs.
if John Lennon sang the solo, then Paul McCartney was doing the harmonies and vice versa. And George Harrison used to join in also. So there were even Ringo Starr sometimes. Ringo Starr also. Ringo Starr used to sing solo mostly, and he also sang harmonies. So Robert Stigwood, you know, in his business mind, he thought this was going to fit where the Beatles left off. আমরা সাধারণত হারমোনি হয় কি যে মূলত একটাকে মানে মেইন রেখে আমরা বাকিগুলোকে হারমোনি করছি, বাট বিজিসের ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটার ওয়েটেজ অলওয়েজ অলমোস্ট সেম, which is the main vocalist and with the falsetto harmony. So এটাও কি রবার্ট স্টিগউডের আইডিয়াস ছিল নাকি বিজিস used to sing in that way always been? See, the Bee Gees, they were born, if I recall, in the Isle of Man. They moved to Australia. They returned to England, where they came into contact with Robert Stigwood and started their recording career, you see. But speaking about harmonies, the Beatles, if you refer to their first concert in the US, you will notice that most of their songs had harmonies in them. But the harmonies were not falsetto harmonies. The Bee Gees brought in a novelty by bringing in falsetto harmonies, and it sounded good. Amazing, sounded amazing. And so Robert Stigwood thought that I don't have to copy the Beatles exactly. I can bring in the same type of music with the same appeal, but with a different kind of falsetto. Absolutely. So আমরা এটা কি শুনতে পারি একটু? Come on in here, Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. Well, he can play a bugle call like you never heard before. That's the best band in the land. Come on along, let me take you by the hand. The Gibbs brothers. Up to the man, who's the leader of the band. If you wanna hear that. তো ভাইয়া এই যে এই ফরমেশনটা এইটা ছিল রবার্ট স্টিগউড তাদেরকে নেওয়ার আগের সময়টা। They were being managed by their father. জি। এবং the Bee Gees, as you know, stands for Brothers Gibb. জি। And so the initial music and their somewhat limited popularity happened in Australia before they decided to move on to England, I think Manchester. ভাইয়া বিরতিতে যাওয়ার আগে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। If we talk about the 1960s or 65, ওই সময়টায় ওয়ার্ল্ড কন্টেম্পোরারি টাইমে অথবা একটু পেছন দিকে ওয়ার্ল্ড মিউজিকে যখন যেটা চলছিল, সে ফর এক্সাম্পল তখন বিজিজ হয়তো ওইভাবে হিট করে নাই, বাট বিটলস ওয়াজ দেয়ার, বাট বিজিজ সামহাউ কেম আপ উইথ দ্য হিট সংস আফটার 60s 65 এর পরে। সো তখন এই being a musician, being a drummer, being a pianist, being an accordion, how influential their music was to you, especially if we talk about the Bee Gees? Very influential. আমরা আপনার as I said, তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু we were all acoustic instruments. এবং bass, double bass আসার আগে this concept of T-chest bass existed. এটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? এটা ওই আপনার চিটাগংয়ে জাহাজ আসতো এবং জাহাজের ক্রু কিন্তু ফিলিপিনোরা ছিল। অ্যান্ড ফিলিপিনোরা ওরা জানতো যে উইকেন্ডে চিটাগং ক্যাথলিক ক্লাবে একটা ডান্স হতো বা একটা ফাংশন হতো, তো ওরা আসতো। দে ইউজ টু প্লে গিটার্স, দে ইউজ টু প্লে ইউকেলেলিস, দে হ্যাড গ্রেট সিঙ্গিং ভয়েসেস, অ্যান্ড দে আর দ্য ওয়ান্স হু ব্রট ইন দিস T-chest bass. তো তখন আমরা যখন লাইটনিংস ফর্ম করি তখন আমাদের ফ্রেন্ড ফরিদ রশিদ, he was the founder of Miles as well. He was the founder of Miles subsequently. So he wanted to play something, and we really wanted him because he was our dearest friend. So we came up with this idea of why don't you play a T-chest bass, which later led him to be one of the finest bassists in this country, you see. So influenced, as you can imagine, either influence koththeke asche, as I said, England, Spanish music, but mainly
it originated in the USA, mainly with black musicians, slave musicians, who were singing the blues. As you know, blues is about singing about their hardships, about their pain. You see, day-to-day hardships, the suppression, and the pain that they went through being cotton farmers. You see, so তখন কিন্তু the first blues singers and guitarists that we know of or that we refer to today, যেরকম Muddy Waters, আপনার Elmore James, এবং এরকম কয়েকজন, they were the leaders of this. Chuck Berry পরে আসলো. So আপনার this music was borrowed by came into mainstream popular music in the USA. যেরকম Elvis Presley's পহেলা গান, You Ain't Nothing But a Hound Dog, is actually black music which was adapted for it to sound, to have a popular appeal, you see. So music in America actually originated from that আপনার Mississippi, Delta blues, Chicago, মানে যেখানেই cotton farming হতো সেখান থেকে কিন্তু they originated from their own stream of a very typical type of music for their area. So this is the foundation of Western music as we know it today. Everything came from there, more or less. Absolutely. Of course, there was some influence of classical music also. আপনার যারা German, Italian, যারা classical musicians ছিল, composers ছিল, সেখান থেকেও কিন্তু the best was taken and blended to continue a higher quality of music other than the very basic Delta blues or Chicago blues or Mississippi blues. Talking about the particular one song which is Staying Alive of Bee Gees. So first of all, তখন রবার্ট স্টিগুড যখন as a producer ছিল, so আমরা একটু Bee Gees এর একটা ছোট Staying Alive এর একটা ছোট ফুটেজ প্রোগ্রামের আগেও শুনছিলাম যে ইউ হ্যাড এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ট্যুর ইন ইন্ডিয়া। সো ওইটার যদি ছোট করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা বলতেন। আমরা যে পাবলিক কনসার্ট করতাম না তা না, আমাদের স্কুলে, মানে আমাদের বয়েজ স্কুলে, সেন্ট প্লাসিড স্কুল, গার্লস স্কুলে, সেন্ট স্কলাস্টিকাস কনভেন্ট, the large communities, and we used to listen to Beatles music in those days. Even the girls used to listen to that. So আমরা 1968 পর্যন্ত, we used to play with some of these older instruments, যেটা আপনাকে একটা ছবি আমি দিয়েছি। এবং 1968 আমার আব্বা, he decided to purchase modern instruments for us. তখন we had Fender amps, state of the art in 1968. 1972 তে আমরা ভাবলাম যে as musicians there's something we can do for the newly independent Bangladesh. তখন as musicians what could we do? So we thought যে we can contribute with our music. তখন আমরা decide করলাম যে we shall tour India. So we did 2 concerts in Bangladesh, and we decided we would tour India. এবং তখন কিন্তু ওই যে সাইক্লোন রিলিফ ফান্ড একটা চলতেছিল বঙ্গবন্ধু, তো আমরা ডিসাইড করলাম যে we should do a tour of India, east, west, north, south. তো আমরা we had somebody who was very close to us, আমাদের ম্যানেজার ববি খান, ওনার brother-in-law Mr. M.R. Siddiqui was the commerce minister then. So through his help we went and met বঙ্গবন্ধু। Wow. আচ্ছা, বঙ্গবন্ধু আমাদের দেখে কি চাও, তো এরকম আমরা ইন্ডিয়াতে একটা কনসার্ট করতে চাই, তো we came to seek your blessings. আচ্ছা ঠিক আছে, তো ওনার পিএস ছিল মিস্টার রড্রিক্স নামে, তো ওনাকে ডেকে বলো, রড্রিক্স দেখো তো এই ছেলেরা কী চায় দেখো। তো রড্রিক্স took us inside, এবং then he heard from us that we want a letter and the kind of letter that we wanted. So Mr. Rodriguez then typed up a letter, read it to us. We found it okay, as young as we were. And so we came back Mr. Rodriguez came back with the letter with us to Bangabandhu. He looked at us and said, "Chiti, thik ache to?" So we said, "Ha, thik ache." So he said, "Acha thik ache, ami sign kore dilam kintu." So he signed it and gave it to us. Pore amra চিঠিটা কি এখনো আছে? এই চিঠিটা আমার এখনো আছে। I can share a copy. Perhaps I should give it to the museum. Invaluable collectible, I would say. তো পরে আমরা we went to Kolkata. আমরা we did two concerts at Kala Mandir, এবং
we had another Indian band that played with us by the name of Great Bear. Great Bear. You collected ভালো একটা অ্যামাউন্টের টাকাও আমরা in total we collected 80,000 Indian rupees in those days. 80 grand is 80,000 Indian rupees, and we handed that over to the Deputy High Commissioner in Kolkata, মানে Bangladesh Deputy High Commissioner, এবং ওনার একটা চিঠি আমাদের আছে, সেটা that's also in our record, and we'll be happy to share that with the Bangladesh Museum if they are interested to have it. So you know, that was in retrospect we think that this was a letter that is worth its weight in gold. It's an absolute invaluable letter. Absolutely invaluable ভাইয়া। সো ভাইয়া আজকে আমাদের আমি খুবই দুঃখিত, আমাদের সময়ের একটু অভাব আছে আজকে। তো আজকে আমরা অসম্ভবভাবে নতুন কিছু জিনিস আপনার কাছ থেকে জানলাম, এবং যে জিনিসগুলোকে ধরে হয়তো আমরা নেক্সট আরেকটা এপিসোডে আপনাকে নিয়ে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা ঘটনাকে নিয়ে আমরা আরও ইলাবোরেটলি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। সো শুধু দর্শক মণ্ডলী, আমি যাওয়ার আগে অ্যাকচুয়ালি আরেকটা কথা বলতে চাই। I would like to remember our late guitarist Shakil, who passed away last year in the pandemic. And I am yet to see a guitarist as talented and as good as Shakil. I pray to God that he gives him eternal peace. Thank you so much ভাইয়া। শুধু দর্শক মণ্ডলী, এই ছিল আমাদের আজকের লেজেন্ডস অফ রক মিউজিকের আয়োজন। আশা করছি আমরা আগামী এপিসোডে আবারও থাকবো আপনাদের সাথে উইথ এ ভেরি ডিস্টিংগুইশড গেস্ট মিউজিশিয়ানস। সাথে থাকবে বেশ কিছু নতুন ইনফরমেশন, আমরা নতুন ইনফরমেশন নিয়ে কথা বলবো, বিভিন্ন ব্যান্ড নিয়ে কথা বলবো। সো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।